In this video, I will talk about is drawing a talent or a skill. You can know a lot about is drawing a talent or a skill. So I request you all to watch the full video. Now we are starting to talk about this video. Drawing is a skill and like with any other skill, you cannot expect to get better without practicing it. So many people think that drawing is just something that some people can do and other cannot. This simply is not true. Anyone can draw, but you have to own it enough to practice it well. আঁকা একটি প্রতিভা বা একটি দক্ষতা। অঙ্কন একটি দক্ষতা এবং অন্যান্য দক্ষতার মতো আপনি এটি অনুসরণ না করে আরও ভালো হওয়ার আশা করতে পারেন না। তাই অনেক লোক মনে করে যে অঙ্কন এমন কিছু যা কিছু লোক করতে পারে এবং অন্যরা পারে না। এটা পুরোপুরিভাবেই সত্য নয়। যে কেউ আঁকতে পারে, তবে এটি অনুসরণ করার জন্য আপনাকে এটি যথেষ্ট চাই। Thank you for watching my full video.